guys, welcome back to our channel Get Girlified. In the video la 5mincrafts oda 38 wonderful beauty hack that will make you shine in the video la irundhu 5 random hacks eduthu test panni try panna porom. Hope you all enjoy it. Without any further ado, let's get started. இந்த ஹேக்கை நம்ம கண்டிப்பா டே டைம்ல ட்ரை பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் க்ளோஸா இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா விசிபிள் ஆயிரும். அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் மஸ்காரா நீங்க யூஸ் பண்ணாட்டி ஸ்வெட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அது கண்டிப்பா ஸ்வெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. அண்ட் அர்ஜென்ட் டைம்ஸ்ல மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தி ஸ்கோர் இஸ் 3 out of 5. இந்த ஹேக் ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது. சாப்பிங்க்கு ரொம்ப நல்ல சொல்யூஷன் அண்ட் ட்ரையான லிப்ஸ் நல்லா சாஃப்டன் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ ஸ்கோர் இஸ் 5 out of 5. இந்த ஹேக் பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்கா தான் இருந்தது. ஜஸ்ட் நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வைப் பண்ணி எடுத்தோன்னா ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ் ரிமூவ் பண்ற மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பீல் ஆஃப் மாஸ்க்லயோ இல்ல வேக்சின்லயோ தான் ஹேர்ஸ் ரிமூவ் பண்ண முடியும். அண்ட் சீரியஸ்லி ஒர்க் அவுட்டே ஆகல. நோ சேஞ்சஸ் ஹேப்பன். ஸோ ஸ்கோர் இஸ் 0 out of 5. எஸ், இந்த ஹேக் ஒரு ஆஷி எல்போஸ்க்கு நல்லாவே ஒரு நேச்சுரல் ரெமடியா இருக்கு. டெய்லியும் யூஸ் பண்ணோம்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஐ கிவ் a perfect score. ஆக்சுவலி இந்த ஹேக் பத்தி ஆல்ரெடி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றேன். ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நீங்க வீடியோல பாக்குறீங்க நான் என்னோட நெயில் பாலிஷ் எவ்வளவு ஷைனியா கிளாஸியா இருக்குன்னு. நம்ம நெயில் பாலிஷ் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டீம்ல 2 minutes வைக்கலாம். சீரியஸ்லி டாக்கிங்க, இது வந்து ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. என்னோட நெயில்ஸ் எல்லாமே ஒரு மேட் ஃபினிஷ்ல டச் பண்ணாலே ஃபீல் ஆகுது. டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக நான் லிட்டில் ஃபிங்கர்ல மட்டும் டைனியான நெயில் பாலிஷ் அடிச்சிருக்கேன். மத்த எல்லாமே மேட் ஃபினிஷ். ஐ லவ்ட் இட். ஸோ தி ஸ்கோர் இஸ் 5 out of 5.